Okay, so we continue with the chapter 5 So yang chapter 5 ni again apa yang kita nak cover sampai 5.5 lah. Okay, 5.5 cookies. So untuk date ni kita dah buat pun date kan sebelum ni. So the format is you need to have yang ini ada 2 part lah. Apa dia? Bukan 2 part, the format lah. Basically you need to have the format. D untuk day, date. M untuk month, 1 to 12 kan terus. Y huruf besar for year, and L is for the day of the week, lowercase l, lowercase of L. So if you look at that, today is, yang ni dia akan bagi date, year, month and day. So you can try it. Sini, jadi copy. Okay, Ctrl C. And then saya dah run XAMPP saya dah run. So basically it's already working lah. Okay, dia punya except for database lah yang Apache dah running, so the server is running. So let me create new one. Index ni put on the timing at the top. Saya letak dekat, just put on the top. Right, and then let me put some line break, Ctrl C and then Ctrl V twice, Ctrl S save, and let me preview it. Yang ini apa? Timing.php. So go to timing.php, timing.php, localhost localhost, localhost, sini chapter 5, and then timing.php, kemudian timing.php sebelah sini. So you can see that today is dia bagi ni. Okay, so yang ini dia guna slashes, dia guna dot, dia guna dash. So you can see slashes, slash, dot, and dash dekat sini. And just for today, okay, which is lowercase lah. And then kita buat apa, insert line break, 2 line break. So you nampak dekat sini, kalau satu je lah kan, kita and then save, you will get only single. Sebab yang ni break ni, it goes to the next line. Okay, so single. Okay, insert 2, you get enter, the first enter and the next enter, ada 2 lah kan. So you got one inserted line dekat situ. Yang ini break ni yang enter key lah, yang return key dekat tu keyboard tu sama. Break tu masuk ni. Okay, so next next ialah kita guna date function. So we just echo date, you will get the date lah. Ini copy, kita buat ni. Ctrl C, and then we put it on, and then again we will Ctrl C, and then Ctrl S save, and then C again. So kita ada echo date, you get the date lah. Okay, yang ini dekat mana ni date? Oh no. Ni yang tu, ini yang dekat sini. Okay, yang ini belum masuk lagi. Ini refresh. Masuk again. Echo date. Sini yang Tuesday punya ni tak masuk lagi. Okay, so basically yang ini just year lah, tapi dia tak keluar macam ni kan. Alright. So ini tadi so maybe 2010 until 2020, tapi dia tak keluar lagi.
by right dia ada lepas 10 tu dash 2020 lah, tapi dia tak keluar. But anyway, let me see, saya refresh, ni tak keluar ni. This we use this one, tengok dapat tak 2020. So direct ni tak boleh lah sebab dah ada PHP punya tu dekat situ. So yang tadi tu ok lah. So only this one yang tak main. Okay. So yang ini, oh no wonder dia tak ada ni. Sebab apa? Kita tak masukkan apa HTML punya tu, so we have to put under HTML. Anyway, kita just remove this one, should be alright lah. Yang ini kita tak perlu. Okay, and then kita save, should be alright. Version maksud? Yeah, syntax saya seperti echo kat mana? Okay. You just put in 2020 dekat situ, should be alright. Ada lagi yang question mark. Yeah, question mark. Okay. Ada lagi yang S, letter S dekat line 12. Okay, ada 2020 kan, by right ni simple je kan. So kalau you nak letak tu, you have to put within HTML kalau you nak masukkan lah. Basically you dapat year dekat sini, and then next ialah kita boleh set time zone, default time zone. Contohnya kita nak set dekat London, and then kita display the date, kita guna date, and then kita guna hours. So basically so yang ini kita nak display hours. Okay, hours, and then minute, and then second. Okay, and then H ni for dia ada 12 hours punya setting, AM, PM. Kalau H huruf besar, dia 24 hours, so there's no AM, PM lah. Tapi dekat sini dia akan jadi lebih daripada, basically from 0 to 24 lah, 24 hours and then the rest you just create another default setting. Contohnya macam ni dekat ni London tadi kan, KL, Dubai, sama-sama. Okay, so yang ini ni macam mana you nak dapatkan ni, just get it from here. Ini you dapatkan daripada sini. Contohnya ni PHP manual time punya setting. Okay, so untuk America you will get America. Okay, untuk yang the whole world you go to the whole world punya list, Africa, America, Antarctica, Asia. Ini kan boleh nak masuk. Okay, so then you will get kan. So yang ini table untuk time zones punya tu. So if you if you looking for Asia, Tokyo for example, pergi dekat Asia, and then just find out Tokyo. Ini Singapore kan, Tokyo, Taipei, Tokyo is this. Just change it kat sini, Ctrl C, go to this part. Okay, for example dekat Dubai you tukar Asia to Tokyo, and then you just put Tokyo over here. You will then do S, Ctrl save. Okay, you refresh again, you will get Tokyo. Not 11:44. Oh, one hour early than KL kan. So next ialah so yang tadi ni dah selesai. So next ialah kita set yang ini, kita define. Contohnya yang ini 2014 bulan 8 12 hari bulan, pukul 11 14 minit, pukul 11 pagi 14 minit 54 saat. So then you just echo kan. Yang ini you manually set. Contohnya dia dah letak timestamp kan. Yang ini yang you set timestamp, bukan yang current date punya. Current date tu yang tadi, current date yang kita dah buat tadi kan, ni current date. Okay, so tadi yang KL tu kita dah set kan, kita dah set
KL dekat sini. So basically you just go to this apa ni website php.net manual English time zones PHP. Nah, untuk yang ni you set on your own date So basically set on your own date dekat sini lah. Set on your own date yang ni date, create date and k time dekat sini. Create date sini. Okay. So next. Yang ni yang you set sendiri. Kemudian yang ini kita nak buat apa? Nak convert yang human readable to computer time, Unix time. Kita guna string to time conversion. So itu contohnya kita ini human readable pukul 10.30 malam April 15, 2014. Okay. And then so what you have to do, just put bukan sini kan, dalam 2020, just put in 2020 lah, April 15. Ini human readable, sorry, 2020. Okay. And then dia masukkan, so created date time untuk guna string to time dekat sini. Control S, save, and then you preview again. So basically you dah dapat berapa is string to time kan, 2020 April 15 and then 30 PM. Okay, and then convert from human readable to sama tadi string to time ni again, and they convert string to date. Convert string to date. Ni convert a string to date. So contohnya kat sini string to time tomorrow kita letak dekat SD, and then lepas tu kita display dia in what format? Year, month, day, and then 12 hours punya format, H kecil, Y besar, 24 hours, and then kita insert nilai. Okay. So kalau you tengok dekat sini kita set April 15 tadi lah, ni tomorrow kan. So tomorrow kita set dekat D, so and they did just display. Okay. So just display apa sini. So convert string to date. Convert string to date. So today is November 24. So tomorrow mana 15 lah kan. Oh sorry, bukan yang ini. Sini 24. Ini yang mana satu ni? Dia cek kat mana? 3 tu Ini aku berubah satu aku dekat sini untuk kita nak dapat ini tu Spanish speech. Ini tomorrow. Copy this. Boleh tak? Control S, save, and then refresh again. Where is tomorrow? Tomorrow. Maknanya date macam tak betul lah dia punya ni, dia punya date ni. Anyway, dia set up dia macam saya punya tak betul. Saya punya sistem time ni macam dia ke belakang. Okay, but anyway, so kita boleh set lah. Okay, tomorrow, next Saturday, 3 months in the future, so and then we will got the same thing as this. Okay, so we will get this tomorrow, next Saturday 28, and then 3 months in the future ahead. Okay, so 23,000 next Saturday is 28. Saya punya time ni tak betul lah sebenarnya. Okay, based on the server time so you have to fix the server. So kena set server lah, server tu KL punya server. Tadi kan dekat KL server, baru dia tu. Okay, so and then next November 28 start date. Okay, so yang ini kita buat contohnya macam ni. Kita nak manipulate date. Kita print output the dates for the next 6 Saturdays from this Saturday until the following 6 weeks. So every week on Saturday
dia akan print dia punya date dia dekat sini. So what we should do ialah kita start dia punya start date on Saturday macam ni, and then kita letak dia punya end date on after 6 week. So kita just guna 6 plus 6 week from the start date, which is on Saturday. So you will get end date dekat sini. So basically apa yang kita buat adalah kita just print je start date yang ini Saturday, end date is 6 weeks from the Saturday. So kita just echo je untuk start date punya, dan kita echo end date. So we will get yang ini echo ni end date, ni start date. So we will get start date dia ialah dekat sini 28 kan, 28 Saturday kan, okay kan, end date on 6 week after that from 28, which is on 9 kan, January kan, 6 week. Okay, so yes, tapi kena jadi less than equal to kan sir? Less than equal to tu maksud dia yang ini ni kita nak buat looping. So basically apa kita nak ialah while it is within start date to end date, so basically as long as within start to end date kita nak print ni, okay, kan, kita nak kita nak print dia. So starting from the start date, and then they increment by 1 week. So every week lah, from Saturday, next Saturday, and the next Saturday dia akan print. Boleh. Yang ini less than ini maksud dia apa? As long as within the start date and end date. Start date to the end date. Okay. Sebab start date kita tambah 1 week kan, 1 week kan. Okay. Then yang ini output the number of days until 4th July. Contohnya ini by days. So apa yang kita nak buat ialah output the date, output the number of day until 4th July. So kita nak buat until 6th of December. Nak 4th of July lah, kita ambil buat until 6th of December. Okay, so dekat sini. So berapa dapat? Until 6th of December ialah kita start apa tu, string to time December 6, kita letak dekat variable D1. Lepas tu and then kita tolakkan D1 tolak dengan December, which is December, tolak dengan hari ni punya. So kita akan dapat berapa number of day, which is on D2 lah dekat sini kan. Okay, on dia kira by day. Okay, so I think that's it untuk yang tu. Dan include and required ini pun kita dah cover juga. Include ni dia ada bendanya sama include dengan required, cuma bezanya kalau yang include ni basically kita include and required ni kita nak tampal other files, include other files within our page lah kan. Okay, contohnya dekat sini, contohnya so kita ada page yang ini ni nama dia whatever name lah of the file kan, our file, and then we include that one file nama dia footer.php. So in our footer, so they just display dekat situ include. But beza di antara include dengan required ni, include ni kalau dia tak jumpa, it will continue without an error. Okay, kalau of course dia ada error lah kan kalau dia tak jumpa, tapi dia tak stop. Yang required ni it's a must, so then dia become dia akan stop dia punya execution. Tu beza dia. So dua-dua produce error kalau dia tak jumpa lah. So beza dia tu je. Kalau include tak jumpa, dia proceed carry on next line. Tapi yang required dia just stop. Okay, beza dia kat situ So kita tengok include dengan tu. So first include yang untuk include punya include sini kita include ini required punya. Yang ini required kita just letak required PHP. Ni HTML punya HTML. Yang PHP dekat sini je sampai dekat sini.
So kita create satu, ni ada dekat dalam required, so ni dekat dalam file ni, dalam no file exist.php, no file exist.php ni kita letak variable of color red and car BMW, kita letak kat situ je. Ni no file exist.php. So kalau required, kalau benda ni tak ada, apa yang berlaku? They will stop kan. Error. So of course error lah kan, they will stop. So 5. Okay. Tadi apa? Required kan. Okay, required. So sekarang ni ada red BMW, dua-dua ada. Sebab filenya ada kan. No file exist tu ada. No file exist ni ada. Dekat sini ada. Ni. Cuba kita rename yang ni. Okay, kita try rename. Let me rename that. Saya letak dash kat sini, just dash. Okay. Then lepas tu kita save it. Save. And then kita run again. Dia jumpa tak? Refresh. Dia tak jumpa kan. Okay. And then let me see. Kita kena letak something at the end of the required. Kalau tak kita tak nampak sama ada dia continue running dekat dekat belakang ni. Kita letak P, and then kita letak something else kat sini kan. Tengok dia paparkan yang ini, dia tak. By right required dia start, dia tak paparkan yang ini. Kalau include dia paparkan. Okay. Try save and then kita refresh again. Refresh. So tak boleh kan. Required tak boleh. Okay. How about include? Untuk include punya, ni include files So include file, let me rename that. Include file. Okay, include files. Kita ni include file, dia ada juga sama. Let us see if it's run. Yang ini walaupun dia tak jumpa no file exist ni, tapi dia continue running, maknanya okey lah kan, betul lah. Okay, tapi dia tak akan jumpa yang inilah sebab yang ini tak ada kan. Kita dah rename tadi no file exist kan. After this kita try. Okay, kita rename balik no file exist. Kalau dia jumpa okey lah. Save and then kita test. So include. Okay, nampak tak dia keluar kan. So walaupun dia error tapi dia still continue. So ni save lah kan. Okay, save. Kalau tak yang required tu, you must properly check lah, dia punya file tu kena ada. Kalau tak nanti awak punya sistem dia hang je, macam tu tak boleh nak keluar, tak boleh gimana mana. Okay, so kita rename that no file exist and then just rename it and then okay, save it and then kita try again. Okay, so dia jumpa so okay, no problem lah kan. Next ialah that is include so beza dia untuk yang include tadi dengan required. Include statement dia akan continue execute even if there is no file yang nak di-includekan tu, dia tak jumpa. Okay, not found kan, but then will continue the execution. Tapi yang untuk required punya, dia akan return fatal error. So this is ini you nak pilih antara include or required ni, you have to be careful on this. Okay, and then next ialah ni review untuk file handling punya. File handling yang lepas kita guna apa? Kita guna read kan, read file. So now we try fopen pun kita dah guna juga basically. Okay, fopen, file open kan, read and file open, and then close kan. Okay, so kita ada 3. So basically dekat sini fopen function dia nak dua kan, satu nama file and then mode. Kita nak just read ke just read, or you need to edit it, W yang ini, or you want to append, tambah, or create a new file for a write only file. Yang ini R ni for a read write, W ini,
read write juga. It erases the content of files or create a new file if it doesn't exist. Okay, so point start at the beginning of the file. So yang R ni dia start at the beginning. Yang ini erases the content of file or creates a new file. Kalau tak, so maknanya W ni lagi selamat lah. Okay, instead of use it. Tapi yang R ni memang untuk read sahaja, bukan untuk read write. Well, read write R plus kan. Okay, tapi yang ini kalau tak ada, then they create new one. So better use W plus. Okay. Yang W ni the file must be exist. If not, then we will not create new file. Okay. Erase the content of file or create a new file if it doesn't. Oh, yes, still the point start at the beginning of the file. Sama juga erase the content of file. So basically W is better than R lah. Just read in. If you want to modify, so basically W is modifying. A is appending. Add new line. Ini all read and write. Open a file for read. Okay. And then yang ini with X plus create a new file for read write with return false if error. So X plus basically executable lah X. So yang kita guna RW or A append. Open a new file or write only. Open file for write only, appending. Write only, appending So kita try So first, macam mana nak buat? Kita guna file fopen untuk opening the file and read it, and then put all the content. We just read into this variable, or then what we're gonna do with the file, maybe kita just echo kan. Yang ini kita ambil semua isi dia, and then kita echokan display. So yang ini the whole content. Okay, so if we file so kita ada dictionary dekat sini ni, dah ada isi dia, and then kita nak read file, kita guna read file ni tadi fgets kan, read file, read with the R, and then kita nak display echo kan. Okay, until at the end of file. Okay, end of file EOF, maknanya the whole file will be read and then displayed. Okay, paparkan. So yes. Kalau tak ada FAF, kalau tak ada yang loop line, kalau tak ada loop tu dia akan bring satu line saja. yes. Okay. So tadi kita buat tadi get file file and then read text, just read the whole file. So kita dapat read semua Kalau kita nak by character, kita read each character dekat sini, one by one character. Fget C kemudian. Okay, untuk by character kita guna C, by character. So if you use by character, by character lah, dia tak ada paragraph ni. So kita just change it. Okay, by character. Nampak tak beza dekat situ je, dia tak ada paragraph semua. Kalau yang tadi tu including all the paragraph tu kan, dia masukkan. So ni okay, uploading file. Okay, uploading file. So uploading file, okay, uploading file ni kita just upload dia. So basically kita kena ada dia punya form lah. So nama dia upload.php, kita guna post, input dia, this is for untuk kita nak input file dia, and then kita ada submit button. Okay, nak letak bawah, we have to put to BR lah. Next line. Next, the next
Yang ini untuk receiving the uploads. Okay. So target dia lah kita letak dekat sini, directory uploads punya directory slash. So within the directory lah. Kalau kita letak slash dekat sini, you have to put proper directory. So start daripada htdoc sampai php 20-1 saya punya directory lah, sampai chapter 5 and sampai upload punya directory. Kalau yang ni, kalau you nak letak dash dekat slash dekat depan, kalau tak, that means within the same directory. So and then lepas tu apa dia nak ni, set ni maknanya dia, bila dia tekan submit, then they will check the file as if image, for image file checking. Yang ini if it's image file, this just put OK to this variable. If not, put 0 to that upload OK punya variable. If not, yang ini just sama nak differentiate between image file or non-image file. Okay, lepas tu if the file already exists, check if the file already exists. Look at the file if it exists, that target file. Okay, just follow that. Okay, and then if it's true, it's already exists, then they will upload this. They will display this. And upload is set to 0. That means not uploaded lah. And if you want to limit the size, ni you kena ikut dia punya syntax semua. Size dia just follow, not more than 50,000. Yang ini bit ni, so 500,000 bit. 500,000 bit tu kecil lah kan. Bit satu byte tu 1 character. So divide by 8, you know how many characters is that on that particular size. So if it's too large, greater than this, they will set upload to 0. That means it's not uploaded lah. Limit limit file type. Tadi you nak you tadi dah boleh check sama ada it is apa image file kan, MNE file tu kan, mine ni, how do you pronounce this? Yang ini untuk image punya tu. Okay, dengan file types. So dekat sini apa you buat, you nak accept GIF, JPEG, PNG sahaja. JPEG ni dengan JPEG dia dua lah. So kita guna N, maknanya kalau O ni it doesn't matter as long as dia tu kan. Tapi N ni maknanya must be followed, must be JPEG yang ini, or PNG or GIF, itu saja. If not, then again upload as OK, set to 0. That means not uploaded, and then you display only JPEG. JPEG, PNG and GIF required. Allow. Complete that. Ni the whole things yang kita tadi mention masuk sekali dekat dalam tu. So basically saya dah letak dekat sini untuk files punya upload. So dekat sini ada test. So yang ini upload, yang tadi tu semua, yang tadi complete tadi. Tapi saya just yang ini disable untuk yang file tu already exist, and then dia punya size disable, and then so I can upload anything lah kan. Okay, sebab tak restrict to JPEG, PNG and GIF kan. Okay, and then yang ini yang kita nak upload kan, this is the one that we are trying to upload. So upload ni dia. Okay, so apa kita buat, move to upload files, and that file to upload, name dia, and then target file dekat mana kita nak taruh tadi, directory, and then kita letak dekat sini equal the file, apa nama dia, has been uploaded. Okay, so itu je, simple. Yang ini apa, ni check bila ditekan submit, jadi klik button submit je, get all the files punya tu, the file name dia, file to upload,
if it's not false, then upload lah kan. Upload is okay. Kalau dia tak dapat upload, yang ini. Okay, barat dekat sini tak perlulah kan, echo file is not uploaded lah patutnya kan, sebab kita tak nak image kan. It can be anything. Okay, so target upload yang ini directory dia, target directory, target file, kita dia punya file. Okay, and then upload is okay. Image start. Okay, yang ini image file type, follow dia punya file extension. So basically ini just follow je. Okay, kemudian yang ini sama ada dia click with the submit button without any error, and then you terus upload. Okay, so then what you can do is, now dekat sini kita try. Alright, so basically kita ada dekat sini, dekat dalam current directory, dekat sini kat mana tadi, upload kan, upload, test upload. So saya ada directory dekat sini. Okay, directory yang mana yang ni untuk kita hantar file. So dekat sini ada rumah mak saya lah, kat sini PNG. Okay, so contohnya saya dia ni saya buang dulu. Saya tak apa, saya ambil ni. So, benda tu dekat mana? Dekat sini htdocs C, dekat htdocs exam htdocs kat mana tadi, PHP chapter 5, and then just upload. Ni upload. Okay, so basically dekat sini kita buang dulu lah, just delete je. Okay, kosong, tak ada apa-apa. So then now kita try dalam directory test, yang ni upload samalah, test. Okay, saya letak dekat sini, saya ambil yang tadi 27 simplify kan, sama tu, isi dia sama tadi tu, sama, cuma saya ambil yang lain semua saya buang. Okay, yang ini dia punya file form tu, yang upload ni yang dia guna bila dia klik submit tu, dia guna upload.php tu. Yang upload ni saya disable semua kecuali yang submit ni tu, uploading file. So then if we click that, ni kita boleh letak dekat bawah. Okay, choose file, and then we just choose any file, background.jpg. Okay, and then background.jpg kat sini, upload file. Has been uploaded file, is an image and already uploaded. If you look at the files, dah ada dah dekat situ. Okay, under uploads punya directory. So that's how you do the file uploading. Okay, last kali cookies dengan session and cookies. Right, yang cookies ni tujuan dia untuk kita nak identify user. Sebab dekat dalam komputer kan, basically ramai pengguna, kita tak tahu siapa yang access. So based on cookies ni kita tahu, sebab cookies ni it will send dia punya computer key punya. So contoh computer key ialah yang ini, yang kita create cookies. Contohnya dia guna cookies untuk user, dan dia ada value dia kan. Contohnya username, then the value is this kan. Okay, so dengan menggunakan cookies ni, we basically know exactly is the user. Kita kena set kat kita punya page lah kan, yang ini. So how to create identify a user. So kita kena set cookies lah, name dia punya value kan, type of cookies, contohnya user, lepas tu dia punya value, and then kita nak set dia, once dia dah run dia punya cookies, kita nak set dia punya expiry date kan. Kalau bank tu biasanya some banks they set 5 minutes saja. Kalau dia tak aktif, automatically dia akan disconnect. So ini untuk security lah basically, and kita nak set path dia. Sebab yang ini cookies ni tujuan untuk kita nak identify user certain directory
kita boleh bagi dekat user certain directory, kita tak boleh bagi dekat user. Untuk client kita boleh bagi spesifik untuk client punya directory. Untuk admin dia boleh, semua boleh kan. Okay. Domain ni kita punya nama kita punya komputer lah. Okay. And then ada setting. So kalau kita nak set cookies, kita kena set gini. Okay. Kita kena set cookies. Ni dia. So kita set ni for one day punya apa nama ni, one day punya session, dia last until the whole day. Okay. The whole day punya, you kira lah day, how many minutes is the whole day, how many second kan. Okay. So you akan dapat. Okay. So then we create a cookie. So if cookie is set with the name and the cookies punya tu type, which is kita guna cookies name, kita guna user, and then value dia ada is set. Kita boleh ni, kita dah set dekat user dengan genre tadi kan, kita dah, and then kita set it for one day sebenarnya. Okay. Cookies name ni, cookies value yang ini, and then time dia ni, kita cuma guna 3 sahaja, name, value and the expiry. Ini kita tak ada, 3 ni, 4 ni kita tak guna. Okay. Kita cuma guna 3 sahaja. 4 kita guna, ni directory path kita guna. Path ni, slash ni maksud dia the whole directory within that dia punya folder tu dia boleh guna lah. Contohnya kalau katalah saya punya cookies within dekat sini, cookies kan dekat sini. So start daripada slash tu, start daripada htdocs, semua dia boleh buka, start daripada htdocs slash tu. Tapi kalau kita nak provide specific directory, so kita kena letak slash php 20-21 slash chapter 5 slash cookies. Only within cookies punya file yang dia boleh buka, lain tak boleh. Okay, that is path directory ni. Tapi yang ini daripada root ni, dekat mana htdocs, semua dia boleh buka lah. So cara dia adalah kita guna set cookies, and that's it. Ni kita set cookies ni, cookies ni kita dah set. Okay, sinilah ni dia kena buat dekat atas. Yang ini kita just check je if the cookie is set, basically already set dekat sini kan, with the dia punya value dia kan. And kita just double check je, if it's set then kita just echo je cookie name dia, cookie name equals to cookie name, and then is set. Okay, else ialah cookie yang ni apa, cookie name ni, dua-dua dia set juga. Ni cookies, cookie ni dua-dua dia set juga, set. Anyway, dia dah set lah kan. Yang penting dekat sini you have to put before the HTML at the beginning, before the HTML punya tu structure. Okay, thank. So let's look at the cookies session lah, session bukan session, cookies. Okay, so you start cookies tadi, ni kita dah letak kan, I just run the cookies. Okay, so just run the cookies. Where is the cookies? See, yeah. And then kita start cookies. So basically yang ini dia error, just error je, but then basically it's already set lah dekat sini. Tapi dia Alex Porter, dia set as Alex Porter dekat sini. Okay, kita kena refresh balik karakter ni. Gender gender. Okay, right, gender. Dia punya cookie tu gender, dia dah set lah. So kalau kita nak edit cookies tu, dan kita boleh edit cookies. Contohnya kita set, instead of gender kita set Alex Porter. Okay, so then if we run, dia yang sama je, yang lain tu semua, cuma yang ini je kita tukar. And then if we run, ni kita edit cookies tu with the new value of ni kita set
dia dah jadi Alex Porter. Okay, and then if we delete the cookies, kita guna ni, kita delete cookies, kita just set cookies user and then empty, kita delete cookies just macam tu je. And then yang ini minus, basically expired lah, expired kita dah habis lah kan, dia tak ada minus ni, kita expired now 6 second ago. Okay, already expired. So then the echokan cookie is deleted je. Okay, just change it, delete cookies. Okay, delete cookies. Now the cookies is deleted. So kalau kita go back to, kita dah tak ada cookies sekarang ni. Kalau kita set balik, pergi dekat cookies, kita nak check balik cookies yang tu, kita refresh balik mana tadi, di cookies Alex Porter. Oh ni dia terbalik, sebab dia tu kan. So basically dia dah delete lah, cookies is already deleted, dah tak ada cookie. Okay, so kalau katalah kita apa, display cookies, contohnya kita display pada 76 pasti. Okay, so kita display yang echo kan tu, mana tadi, cookies, select cookies. Okay, yang ini kita just display ini, kita echo kan cookie name ni, cookie name kita nak echo kan, dia tak boleh keluar sebab kita dah delete kan. Kita letak dekat mana, delete cookie, Ctrl S. Okay, and then refresh it, dia kata dia tak jumpa. Sebab apa? Dah delete dah. Okay, undefined, dia tak ada dalam tu. Tapi kalau kita undelete tadi, of course ada lah kan. Mana kita set tadi, of course ada lah kat sini kan. Kita set balik ke start. Kalau kita nak view, refresh, adalah tentu. Yang ini just, yang ini warning je juga. This will throw error in the future version of PHP 1. Ada next, ada cookies lagi yang latest punya, itulah dia punya apa tu, keyword dia ada lagi, cara yang latest punya. Untuk yang tadi edit sama, kita edit cookies to Alex, sama. Okay, right, next ialah ni cookies, next ialah session. Yang tadi cookies tu identify user, yang session ni untuk kita nak set dia punya session. Tadi kita dah set dia punya session juga kan, satu hari kan. Okay, start session. Untuk nak start session, kita guna sessions underscore start function. So basically kita, yang ini sama jugalah, kita nak identify who is the one who using the server kan, yang access server tu. So kita nak start session, semua dekat atas, session start dekat atas, to start the session before the HTML, to start session. Lepas tu kita set session punya variable. Contohnya dekat sini, of what type, session kita namakan dia sebagai color, kita set as green. Okay, and then whatever lah kan, ni ada dua session dekat sini, setting kita letak. So and then lepas tu for the next page yang dia nak buka, okay, we have to carry the dia punya apa tu, kita kena start session and then kita kena copy daripada session sebelumnya, sebab dia tak carry forward, so we have to do that. Okay, so then we can, maknanya kita start lah based on dia punya session yang ada tu, kita dah boleh identify who is the user based on dia punya tu kat sini kan, dia punya session tu. So yang ini kita nak set berapa lama dia tu boleh pakai. Okay,
komputer tu, server tu, dia berapa lama dia connected, valid connection dekat server. And who is there tu. Sometimes kalau kita buka tu kan, orang lain masuk, dia masih boleh pakai kita punya, unless kalau kita close dia punya tu browser tu, dia automatically dia akan close dia punya session, even if dia punya session tu dia dekat user session yang kat cookies tu dia set one day sebenarnya. This is to identify who is the user. So orang lain tak boleh continue after we have close. So ada dua kaedah untuk kita nak print dia punya session tu guna echo session, dia punya tu kan type of session, kita guna ni beza dia. Yang ini dalam bentuk ni dalam bentuk apa nama tu, array. Yang ini yang ini dalam bentuk variable. So kalau kita buka sini session, so kita start session, kita guna ni, kita start session, start with the session start. Lepas tu kita assign session. Kita nak identify user ni. So kalau kita buka ni apa, start session start session. So start session kat sini. So now sessions are variable asset. So and then kita nak print or display session, kita nak display session dekat sini, kita nak print session. Dekat sini print session. So kita just print the session. Untuk yang ini kita dah set tadi green dengan apa dia, green dengan cat kan. So dia akan display green dengan cat session tu. Ni untuk display session, display or print session, kita just green dengan cat. Kalau kita nak tukar dia punya tu session or edit session, kita nak edit override session, contohnya from green to yellow, then kita override override session, just session, and then assign new lah, new value, and then kita boleh print, kita guna print out. So kita dapat lah another, yang ni print session, another kind of displaying session. So nampak dekat sini, dia dah tunjukkan dekat sini. Ni dalam bentuk apa, array. Next ialah kita nak ni yang tadi tu lah, yang ini, ni print session, another print session punya tu. Yang tadi kita guna apa, kita guna ni biasa punya, dan kita guna ini also print untuk yang array punya, yang kita dah tukar tadi yellow session tu kan. So kalau kita nak destroy session or delete session, just guna ni, kita kosongkan aja, just guna destroy session. Kena dua lah, satu session, satu dia punya session variable tu, satu lagi destroy the session. Dua ni kita kena tu. So remove the session and then destroy the session. Dua-dua. Bila kita log out daripada sistem, then we have to do this too. Kalau tak, nanti dia masih lagi valid, orang lain boleh take over walaupun dia dah tak ada dekat situ. So we have to do while logging out, kita kena remove all the session and destroy all the session variable tadi. Kan session variable kita dah set untuk ni kan, ada dua ni variable dia, green and cat atau whatever, kita boleh letak kan. Ni untuk identify who is the user for that particular session. Dia valid user tu tadi kita set berapa, 1 hari punya, until dia close or exit kan. So itulah destroy session. So ada lagi tak? So I think that's it lah for untuk today punya. So anything you want to ask? Kita continue next, kita continue dengan file filters and data sanitization. Yang ini ni
continuations of the security lah part. Okay, 5.5. So ada nak tanya apa-apa boleh tanya sekarang. So kita continue later lah 5.6. Next, once kita complete yang ini, kita start dengan database, and then you should be ready to create your own project lah. By next week I will release the project punya instructions, and satu lagi apa, case study punya instruction. Dua-dua saya ada. Tapi saya ingat saya dah bagi kot dia punya tu link kan, project ada ke dekat web, dekat WhatsApp dah ada kot. Okay, I'm not sure. I'm not.